நண்பர்களே வணக்கம். இப்போ நான் லண்டன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கிறேன். அதுக்கு எங்களோட உங்கள் தைப்பொங்கல் தமிழர் தைப்பொங்கல் விழா நடந்துட்டுருக்குது. தமிழர் மரபு தைப்பொங்கல் நடந்துட்டுருக்கு. பாருங்கள், பொங்கல் இவ்வளோ பேர் எல்லாம் வந்து நிற்கிறோம். பார்லிமெண்ட் எம்பி மேலே எல்லாம் வந்துருக்கிறோம். மறக்காம யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களும் பார்க்கணும். ஏன்னா இது வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இந்த தைப்பொங்கல் விழா நடந்துட்டுருக்கு. இதில் பாருங்கள், எல்லாமே எம்பி மேலே எல்லாம் வந்துருக்கலாம். மறக்காம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ. வேறுங்க இவ்வளோ பேர் இருக்கணும்ட்டு ஒரு 1000க்கு மேலே இருக்கணும் போலோடாக்கு. இதில் ப்ரோக்ராங்கள் அங்கே நடந்துட்டுருக்குது. தேங்க்யூ. Sandana
Thank you. And I welcome Martha. எல்லாருக்குமே இனிய தை பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நான் உங்கள் குமார் பிரித்தானியாவின் முதலாவது தமிழர். And the colleagues again are coming to so I'm going to switch to English for my colleagues. I want to welcome everyone here today and wish you a very happy Thai Pongal. It is so wonderful to see you all here today, adorned in our beautiful traditional saris and attire. I want to firstly thank the Tamil Diaspora and the Alliance of Tamil Community Organisations for their efforts in organising today's event and celebrating Tamil Heritage Month. I also want to give my thanks to the beautiful performance we saw today from the Cyber Academy of Music. I'm so pleased that we have this opportunity to come together as a community to celebrate Tamil culture and traditions here in the heart of Westminster. The contributions made by the Tamil community are immense, and I'm pleased that so many of you who contribute to this are here in the room tonight. They span healthcare, education, technology, business, arts, culture and politics. It's been the honour of my life to be elected as the MP for Stratford and Bow, and with the added honour of being the first British Member of Parliament of Tamil Heritage. Our community has shown so much resilience and determination, but I'm proud to say that we have overcome these immense suffering and pain, and that we are thriving here in the UK and globally. We have rebuilt our lives, whether it's here in Britain or elsewhere in the world. Many of you in the room have rebuilt your lives. We've been determined to succeed and pass on every chance of success to your children. My parents were some of the first ever Tamils to flee Sri Lanka and were given refuge by the United Kingdom in a similar scheme to the one we've seen enacted for Ukraine. Though I was born here, I understand the hurt and pain, and I watched my parents fight to rebuild their lives here in the UK. I'm so proud of all they have achieved, but watching their struggle has had a huge impact on me and my politics. I know and I feel the absence of justice becomes. It is my duty to use my voice to shine a light on this injustice. As a member of the Foreign Affairs Select Committee, I've been holding this government to account on its foreign policy. And so we've recently had the opportunity to question the Foreign Secretary, David Lanka. This fell on the same day as Mauritius, and I used this opportunity to ask the Foreign Secretary about the referral of perpetrators of atrocities to the International Criminal Court. The lack of accountability for the mass atrocities committed in Sri Lanka and ongoing human rights violations and the rejection of the UN-led accountability and justice mechanisms continue to deprive Tamils of justice. I will continue to lobby wherever possible and work with ministers, including the Foreign Secretary, David Lanka, and Minister for the Region, Catherine West. I'll continue to push for Magnitsky-style sanctions and ICC referrals for the perpetrators of these atrocities. And I will continue to advocate for our community. There is so much more to do to secure accountability and justice so that we can move forward as a community. And I want to use this opportunity to make a commitment. I am here. I am in Parliament, not just for Stratford and Bow, but I am in Parliament for you. And I want to use my voice amplifying the work that's already being done, including by so many of you here in the room tonight. But I want to turn to why we're all here today. It's a celebration. And Pongal is a time to give thanks and gratitude of unity and generosity. January also marks Tamil Heritage Month here in London. It's an opportunity to celebrate ancient culture and traditions and pass them on to the next generations. I'm so proud of our community, and especially our young people. When I was elected, the outpouring of love and support I received from the diaspora was phenomenal. But it was the messages from the young British Tamils which really touched my heart. To see themselves represented in national politics was a huge step forward for us as a community. So I want to make sure that I'm using my voice
and I am helping to inspire and uplift the next generation of Tamils and the next generation of Tamil leaders and change makers. I want to thank all of you who have contributed to the organising of this event and for coming this evening to join in the celebration. Pongal really is a time for hope and a moment to reflect on our dreams and ambitions for the year ahead. And so I'm really proud of the work that this government is already doing to transform the lives and opportunities of people across the United Kingdom. And I have hope for 2025, and I have so much hope that things can and will get better. Just this morning, the Prime Minister Keir Starmer visited my constituency in Stratford and Wales to announce the landmark AI plan. This government is driving forward innovation as part of our strategy to deliver change. And so, with that said, it gives me great pleasure to introduce one of my dear friends, someone who is working day in, day out to fix our NHS and to rebuild it so that it is fit for now and for the future. An NHS that so many of you here working and to deliver the change this country voted for. I'm honoured and delighted to welcome you here this evening to celebrate Thai Pongal with all of us. Please join me in showing your appreciation for the Right Honourable Wes Streeton, the Secretary of State for Health and Social Care and the MP for Guildford. தலைவர் Thank you, Voice of Hooray, Hooray, Voice of Revolution. Yeah, that's all fun. Embrace this ancient They didn't read it and hooray organize it. to symbolize Yeah, this was a mentor. Okay, everyone, welcome to Pongal in Westminster 2025. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தொகுப்பாளராக இருக்கும் எனது பெயர் சிவானி. My name is Shivani and I'm delighted to be your host today. On behalf of myself and our dedicated organisers, I'd like to extend a heartfelt thank you for joining us this evening. As we celebrate the 4th year of this annual event, I'm thrilled to see so many familiar as well as new faces gathered here at the heart of Westminster. Together we mark Tamil Heritage Month and the vibrant festival of Thai Pongal, the Tamil harvest celebration observed by over 90 million Tamils worldwide. Times like these remind us of the importance of coming together as a community. And so today I am honoured to welcome the group of Tamil refugees who endured great hardship in Diego Garcia. Their plight is a stark reminder that even 16 years after the end of the armed conflict, Tamils continue to face persecution and suffering in their pursuit of justice and the ability to live in peace with dignity. Let us warmly welcome them as they begin a new chapter here in the UK. I'd also like to take a moment to honour the sacrifices of Tamils in the northeast of Sri Lanka who gave their lives in the fight for justice, accountability and self-determination. In their memory, I kindly ask everyone to stand for a moment of silence. எமது மண் மீட்பு போரில் வீர சாவடைந்த தழுவிக்கொண்ட எம்மாவீரர்களை நினைவு கூர்ந்த ஆகவணக்கம் செலுத்துவோம். Thank you. In recent years, political leaders here in the UK and across the world have recognised the importance of Tamil Heritage Month as a time to celebrate our culture, contributions and legacy. In fact, it was only 3 years ago that the London Assembly unanimously called for
January to be officially marked as Tamil Heritage Month, with events like Pongal to be celebrated throughout this time. Thai Pongal is a secular harvest festival, a heartfelt thanksgiving to the sun and farmers for the abundance of food and nourishment that sustains us all. Traditionally observed on the first day of the month of Thai, this joyous occasion typically falls in mid-January in the Gregorian calendar. Today's event is a beautiful embodiment of the communal spirit that defines Pongal. It brings together so many talented individuals from our community to celebrate Tamil heritage through art, performance and culture. It is a testament to the strength of our identity and a bridge between our shared history and collective future. We encourage you to immerse yourself fully in the rich Tamil heritage showcase today. First on stage is Tamil Thai Varthu by Yalise Kaliyakam, students of Srimdi Yosodhini Kumaradas, an ode to our mother tongue.
Mayur.
introduction, I'm so proud to see this remarkable and energetic woman representing East London in Parliament as the Member of Parliament for Stratford and Bow, but also, as she alluded to, speaking up for a whole generation of young Tamil people growing up in this country, showing that when it comes to opportunities to serve, to make a great contribution to our country, there are no limits to your potential and your contribution. And for the last 9.5 years that I've had the privilege of representing Ilford North as the Member of Parliament, I've tried to use my voice and my platform to speak up for both celebrating and recognising the enormous contribution that the Tamil people make right across our country, in politics, in art, in business, in commerce, in all walks of life, and in particular, thinking about my other hand, the enormous contribution that the Tamil community has made to our National Health Service, social care services, is enormous, and we should celebrate it. And we should also celebrate the way in which the Tamil community has enriched our communities with your cultural contribution as well as economic contribution to our country. And we should also recognise and celebrate the contribution this country has made over the generations of being a safe harbour for refugees fleeing war and conflict, giving people the chance not just to put down new roots and make a new life, but also to use the platform afforded by our country's democracy to speak out against the injustices we see in other parts of the world, in the hope that the places they once fled might once again be places that people can safely return to. And that's why in nearly a decade now, representing Ilford North in Parliament, I've tried to use my voice to speak up for truth, for justice and reconciliation for all of the people of Sri Lanka. And it is thanks to the groundbreaking journalism we've seen, particularly Sri Lanka's killing fields, Channel 4, but also the advocacy that Tamil people have brought to constituency advice surgeries, members of Parliament, councillors, the contribution that Tamil politicians like Councillor Jayarajan in the London Borough of Rutledge have made to raising awareness and sharing painful experiences, people carrying not just the physical scars, but the mental scars of that devastating civil war. Your advocacy, your lobbying, your representation has kept the issue of human rights in Sri Lanka on the political agenda here in our Parliament, but also on the floor of the UN Human Rights Council, where many of us, on a cross-party basis, have spoken up for human rights in Sri Lanka, for the accountability of people who are responsible for the worst atrocities, and also for an end to some of the more recent human rights abuses we have continued to see in Sri Lanka. All of that work, all of that advocacy, your willingness to speak up has made a real difference and kept these issues on the agenda. And so it is with immense pride that I speak to you today as a Member of Parliament of North, pride in the Tamil community we have in the London Borough of Rutledge and the contribution you make, also with determination to make sure we deliver on the truth, the justice and accountability that you deserve, so that the island of Sri Lanka can be a safe place for all of its diverse communities. And so that in the 21st century, it's democracy and not tyranny that triumphs across the world. And I'm also here to say, on behalf of the UK government, a very happy Pongal. I'm here this evening not just as a constituency MP, but on behalf of the Prime Minister to wish all of you the greatest joy and happiness as you celebrate Pongal. This is a time for celebration, to celebrate the enormous contribution of Tamil communities here and actually right throughout the world, and also for me to restate on behalf of your government our determination
to make sure that you enjoy every bit of security and opportunity that you deserve here at home in the UK, but also our determination on the international stage to stand up for human rights, to use our platform and our influence on the global stage to make sure that Britain is a beacon for democracy and human rights the world over. So thank you so much for having us along this evening. Thank you so much to the people we've already seen with that beautiful performance on the stage, and for all of you who continue to keep the celebrations going well into tonight. Happy Pongal, and thank you so much for having us. Thank you so much, Mark. Next on stage, I'd like to bring Nigel Hudson, who is a Conservative MP for Droitwich and Easton. He's also the co-chair of the Conservative Party. So good evening everybody, and congratulations to the organisers for organising yet another incredible event, and thank you so much for inviting me along this evening as well. So as we come together to celebrate Pongal, I want to extend my heartfelt wishes to the Tamil community right across the United Kingdom. Pongal is a time for gratitude, for renewal, for unity, a moment to celebrate the harvest and give thanks to the blessings, the many blessings in our lives. And the Conservative Party shares many values that are deeply cherished by the Tamil community: hard work, family, enterprise, and the importance of giving back to society. And as we've heard from the previous speakers, actually, this is key to British values and, of course, the incredible contribution that British Tamils make, whether that's in the public, private sector, from politics to the health service. The contribution is immense in our economic and indeed in our culture. January is also, of course, Tamil Heritage Month, a wonderful opportunity to celebrate the vibrant Tamil culture, language and traditions that are now an integral part of British life. And it's a time to reflect on how communities like yours have strengthened the very fabric of our wider society. Now, as we've heard earlier as well, of course, whilst we celebrate, we must also acknowledge the ongoing need for justice and reconciliation. The decades-long conflict in Sri Lanka has left a legacy of suffering that cannot be ignored, and none of us are ignoring. The Conservative Party is absolutely committed to advocating for justice to victims and for ensuring that the rights and aspirations of the Tamils are met. And a lasting and just resolution must uphold accountability, dignity and equality. As chairman of the Conservative Party, I am very proud of the enduring partnership with the Tamil community and will continue to champion the shared values that unite us. May this Pongal bring you and your families joy, peace and prosperity. And I wish you all a very happy and blessed Pongal.
Thank you very much indeed. I don't want to get between you and a wonderful performance, so I'm going to keep my remarks brief. I want to say what a privilege it is to be here this evening, representing myself. I want to align myself with quite a lot of what Wes Streeting said, and I don't know if I can see Wes here at all. We are in fact neighbours next door to each other in political terms, not, but in parliamentary terms we are indeed. And I want to also give my congratulations to Uwa Koran for being the first Tamil MP in the country. Maybe in the different political parties, at the end of the day we can all share and rejoice in the community as properly represented, so my congratulations to that. I want to wish everybody a happy Pongal. I want to say that the Tamil community is more than welcome. It is desired here in the United Kingdom because of your values of hard work and family and your sense of what is right and wrong. And I think in that respect, you could do with a lot of reminding sometimes of many of us who may well sometimes have forgotten those very values that you may remind us of. And I want to also say that this season brings you a great joy and I want to celebrate that with you. But I also want to say one other thing, which I think is quite important. I am the chairman of the All-Party Parliamentary Group on Magnitsky sanctions, and I can promise you that we are going to go after those who have terrorized the community, who have carried out foul abuses and murders. We will push the government every single day to impose sanctions on those people so their lives will be lived miserably as a result of what they did. So happy Pongal to you all, and I promise you, you have great friends in Westminster. Thank you. Who is Europe's first Tamil stand-up comedian based in London and performs worldwide. Known for sharp-witted, high-energy performances, he has worked with notable Tamil film industry figures and renowned independent artists. With a background in electrical and electronic engineering and being a huge car enthusiast, he also runs the popular YouTube channel Tamil Car Review, which has over 110,000 subscribers. He has also started his first comedy open mic in October last year in London and has sold out every event since. Thank you and give it up for Cookie Harry. Happy Pongal. Before I start the performance, people who don't know me, I'm a non-Tamil speaking guest. I just want to quickly give an introduction about myself. So, my name is Kuti Hari. Kuti Tamil means little. I have been growing up at the age of 12, I'm 34 now. So I've got something for you guys to give a small speech. Say something along the line of apologies, a bit nerve-wracking to perform in front of MPs. Just ignore what I just said. As Tamils celebrate Pongal in January, we now mark this month as Tamil Heritage Month. This is a major privilege for us as Tamils. Performing in honor of Tamil Heritage Month is such a humbling experience, and I'm very grateful for being given the opportunity to be part of this day. Thank you so much for PTA, Tamil British Alliance. From this point onwards, I'm not going to be speaking in English no more. It's going to be fully in Tamil, but you will understand my body language. And I have a microphone, please. Plenty, I don't know which one to take. சரி நாங்கள் நிகழ்ச்சிகள் சுற்றி ஒரு மைக்கெல்லாம் சுற்றி இருக்காங்க. நானும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஒரு எனர்ஜி லெவல் செக் பண்ணுவோம். இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு வைப்போம், அந்த பக்கம் ரைட் சைடு வைப்போம். நான் 1 2 3 சொல்லி ஹெட் ஓடுறாங்க ஹாப்பி கொடுங்க. 1 2 3 ஆமாலே என்னோட 1 2 3 என்னோட லோடு எனக்கு எத்தனை பேர் இருக்கீங்களா என்ன பார்க்கவே இல்லை. நீங்க பார்த்த எல்லாருக்கும் ஒரு நிக்க இவ்வளவு ஒரு பெரிய கனவு கொடுங்க. இங்க ஒரு பெரிய இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஒரு கருத்து என்ன கேட்கறது மக்கள் பொங்கலை பற்றி கதையலாம். பொங்கலை பற்றி கதைக்கிறதா இந்த யோசனை இப்பதான் வெளிநாட்டில் வந்து முதல் பொங்கல் தான் என்னை செய்யணும். ஊரில் செஞ்சதா இப்போ பொங்கல் செய்யணும். என்னைதான் அவங்க அப்பா ஒரு 6 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருங்க.
கொள்ளையிலும் வீட்டை கட்டிட்டு தாண்டி இந்த ஜனவரி குளிர் இருக்கு காற்று அடிச்சோட குளிர் இருந்து கலந்து வேலை இருக்கு குளிர் பொங்கலுக்கு பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு 3 சாமான்கள் ஒன்று வந்து கதம்பு அதை இந்த பக்கத்து வீட்டு சமையல் கடையில் வாங்கலாம். அடுத்தது ஐக்கியாவில் வாங்குற ஒரு மண் சட்டி ஆனால் பூரா போடுறதுக்கு இப்போ பிரிண்டர்லேயே எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி தரும். அதுக்கு வேணாலும் இப்போ கோலங்களை போட்டு காட்டுறாங்க செய்கிறவங்க அதை நீங்களாம் போட்டு கோலத்தில் போட்டு பிரதி ஃபேஸ்புக் டிக்டாக்ல போடுறோம். நாங்களாம் போட்டு நாங்கள் இந்த 3 முக்கியமான சாமான் இருந்தாலே பொங்கலுக்கு மெயினானது. ஆனால் எந்த பிரச்சனை இல்லை வெளிநாட்டில் உடல் பொங்கல் இல்லை ஊரில் என்ன மண் சட்டிக்கு கீழே உராடுற வச்சு நீங்கள் நாங்கள் பொங்கிடுவோம். அது கரெக்டாக அந்த மண் சட்டி ஹீட்டே இருக்குது. ஆனால் வெளிநாட்டில் என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த கேஸ் குக்கர்கள் இருக்குல்ல அதை வழியாக வச்சு காத்தடிக்க அதை இருக்கிறது அது ஹீட்டியாக அதை நாங்கள் குழுங்க நடங்க அது ஹீட்டியமாக அதை நாங்கள் கரைக்க தொடங்கிடுவா. இந்த முறையில் பொங்கல் பொங்காமல் ஜனவரிக்கு இந்த முறையில் ஒரு பொங்கலையும் வரப்போகிறது. அது கேஸ் குக்கர் தானே உடனே ஹீட் ஒரு 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் கழிஞ்சா பிறகு இது அவ்வளோ பொங்கல் பொங்கும் என்ன அப்போ பொங்கிக்கிற அந்த சொந்தக்காரங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பா உடனே குண்டை காணும் துணியை காணும் கத்துக்கிடுறா ஃபோட்டோ விடுறா அந்த நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் அடங்கிக்க நீங்க பாருங்க எல்லாட்ட கையிலே ஒன்னாப்பி இருக்கு எப்படியோ கையில என்ன வந்து சரியா அந்த நிறுவனத்தில் தான் கூப்பிட்டு பொங்கலோடைய ஃபோட்டோ விடுறா சொந்தக்காரங்க கை போடணும். இப்போ எங்களுக்கு என்ன பயம் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு என்ன பயம் வந்தா அது என்ன கையில அந்த கேமரா காணக்க விட போதா இல்லாட்டி நான் பொங்கலோடு இருக்க போறதா ஒரு பயம் வந்து இருக்கு. பொங்கல் பொங்கி வந்தா போது அந்த பொங்கலை சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு அமுர்தம் அது ஒரு வித்தியாசம் பேர் அந்த குளிருக்குல சுடச்சுட சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. 365 நாள்ல அந்த நாள் மட்டும் நல்லா இருக்கு. ஆனா 364 நாளுக்கு அந்த பொங்கலை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு கண்ணி வேண்டி இருக்கு சாப்பிடவே இல்லை கட்டிப்பும் அப்படித்தான் அந்த கடுப்பு நாங்கள் பொங்கலாம் இந்த வாங்கிட்டு நல்ல இனிப்பாகவும் நல்ல ஆசையாக இருக்கு கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அதே அடுத்த நாள் எடுத்து அதை கடிச்ச வேண்டாம் இந்த சீக்கிரம் தலையில வேலை காஞ்சி போயிருக்கு அது கிரிக்கெட் நாள் அப்படி காஞ்சி போயிருக்கு. இது பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் என்ன எங்கிற நாள் மாட்டு பொங்கலும் ஊர்ல என்ன செய்யறது மாடு எல்லாம் குடிச்ச பார்த்து அவங்களுக்கு மட்டும் வச்சு குடிச்சு அவரை கும்பிடுறாங்க. சரி வெளிநாட்டுங்கிற மாடுகள் இருக்கு எங்க பெட்ரோல் பண்ணிச்சு அதுக்கு திருப்பி காலையை கல்வி நாங்கள் தான் எனக்கு ஓடிக்கிற மூவர் டிரைவர்ஸ் இந்த கார்கள் சைக்கிள்கள் பைசிக்கிள் தான் இனி ஃபியூச்சர்ல நாங்கள் மாட்டு பொங்கலுக்கு சொல்றதுக்குள்ளதா பதிலா வாகன பொங்கல் என்று சொல்லலாம். பொங்கல் எனக்கு இப்போ கல்யாணம் கட்டிட்டேன் கட்டி 1 வருஷம் ஆகிடுது. இப்போ கல்யாணம் கட்டினா போகிறது இப்போ வெளியில நான் நினைச்சி பொங்கல் இந்த வெளியில வச்சு நான் பொங்கல் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் இண்டக்ஷன் குக்கர் இருக்கு அதை அரை மணிக்கு அதில் முக்கியம் வந்துருக்கேன். அப்புறம் அதை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கலந்து கூப்பிடுறாங்க அவர் ரிசல்ட் அவங்க நல்லா ஹாஸ்பிட்டல் சமைப்பாங்க. பொங்கல் தான் என்ன கொண்டாட போனாங்க இந்த சூரியனுக்கு ஒரு நன்றியை சேர்த்துருக்காங்க சரியா. ஆனால் இப்போ வேற வெளிநாட்டில் கூட இந்த டெக்னாலஜிலாம் கூடி நாங்கள் வந்து வெளியே வரதில்லை. இதுக்கு டிக்டாக்ல வந்துடுறது நெட்ஃப்ளிக்ஸை பார்க்குறது விஜய் டிவியில் ஓடுறது அப்படிதான் வீட்டுக்கே இருக்கிறோம். இந்த ஜனவரிக்கு வந்தால் தான் பொங்கல் பார்த்து இந்த சூரியனோட நாங்கள் பார்த்து கும்பிடுறோம். இந்த பொண்ணை தான் நாங்கள் பார்த்தோம். இன்றைக்கு விடிய கூட எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காக வந்து சொன்னால் விடிய காணும் 7 மணிக்கு ஹாப்பி பொங்கல் கதவை தட்டி அப்புறம் நான் கேட்டா தமிழ் இல்லை அப்புறம் நான் கேட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும் இன்றைக்கு பொங்கல் அவன் சொன்னால் டிசம்பர் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இன்றைக்கு தான் நல்லா சூழல் வேலை செய்து சன் சாப்பிடும் அவங்களுக்கு விளங்குது சன்னோட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆள் ஜனவரி வந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் இப்படி வேலை கிழமை அப்படிங்கிறது படிக்க தொடங்கணும். மிக்க நன்றி பட் அமேசிங் ஆடியன்ஸ். நான் இப்போ புது வருஷத்துக்கு முதலாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்கிறேன். நான் லாஸ்ட் இயர் ஒரு அக்டோபர்ல இருந்து ஒரு ஓப்பன் மைக் செய்கிறேன். காமெடி நைட் சொல்றது ஓப்பன் மைக் இங்கிலீஷில் சொல்றது ஒரு நகைச்சுவை இராது. ஒரு நாளும் சென்ட்ரல் ஓல்ட் ஸ்ட்ரீட் நேரத்தில் செய்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை நிகழ்ச்சியை பார்க்க விருப்பமா எனக்கு ஒரு குடும்பத்தில் நல்ல பேர் இருப்பீங்க. நாங்கள் நல்லா கதை போக மாட்டோம் அவைக்கும் ஒரு மேலே கொடுக்கறதுக்கு தான் நிகழ்ச்சிகளை நான் செய்கிறதால் ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கிறது. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த கூகுள் இந்த வெப்சைட் அடிச்சாலே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் வந்து மிக்க நன்றி. ஐ லவ் யூ.
பார்க்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். கூப்பிடுறா நம்ம வீராதி வீரர், சூராதி சூரர், நம்ம அண்ணன் கூத்து மன்னனை. சப்பா, எல்லா அடைமொழியும் சொல்லிட்டேன். ஆமா, நான் வரும்போது அங்க என்ன முணுமுணுப்பு? அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச
With each instrument, engaging in dynamic conversation, the piece showcases the depth and versatility of Thailand's rhythm. The performance layer, traditional and innovative, seamlessly transitioning between styles to create a mesmerizing auditory journey.